میتونید با پارت سوم از 12 تا لغت خیلی خوب کاربردی و تقریبا سخت انگلیسی همراه ما باشین. تا آخر این ویدیو ما رو دنبال کنید. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و امروز با پارت سوم 12 تا لغت تقریبا سخت و پرکتیکال زبان انگلیسی همراه شما هستم که این دروس، این درس و این کتابی که داریم ازش درس میدیم به درخواست شما برای شما آماده شده و امروز هم پارت سومش رو با هم خواهیم داشت که امیدوارم اگر که اون 2 تا ویدیو قبلی رو در این رابطه نگاه کرده باشین که تا الان در واقع 24 تا لغت یاد گرفتین، 12 تا امروز هم خوب یاد بگیرین که استپ بای استپ با ما همراه باشین و از سطح دایره لغاتتون رو با ما افزایش بدین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی ازش یاد میگیرین. بچه‌ها، first of all I want to say that some of you made some sentences with the previous vocabulary that really made me happy. یه سری از شماها با اون 2 تا اپیزود قبلی یه سری جملات ساختین، یه سری پاراگراف خواستین همونطور که ازتون خواسته بودم که واقعا منو خوشحال کرد. یکی از سابسکرایبرها، نمیدونم میتونم اسمشو بگم یا نه ولی چون ازش نپرسیدم اسمشو نمیگم، ولی انقدر پاراگرافی که با درس قبلی، ویدیو قبلی یعنی پارت 2 ساخته بود عالی بود که من واقعا انقدر خوشحال شده بودم که یکی چقدر قشنگ این همه لغت رو توی پاراگراف فوق‌العاده زیبا که کاملا هم به هم مربوط بودن استفاده کرده بود. پس ازتون میخوام شما هم لطفاً خودتون رو تخمین بزنید، اصلا ناراحت این نباشین که اگر اشتباه بگین یا مثلا چه میدونم گرامرتون اشتباه باشه، مهم نیست، مهم اینه که سعی کنین. Please try and practice. لطفاً سعی کنین و تمرین بکنین که این ترستون بریزه و لغت‌ها رو بهتر و بهتر یاد بگیرید. Okay, now let's go through today's 12 words. 12 تا لغت امروز که مثل سری قبل میخوام توی 4 تا تخته که هر کدوم 3 تا کلمه هستش براتون توضیح بدم. The first word of the day is typical. It has 3 syllables and the stress is on the first syllable. Typical. Call. It's the schwa sound. Call. Typical means usual, of one kind. Usual or of one kind means چیزی که نرماله، چیزی که usuale، چیزی که معموله. So typical means معمول. Now let's go through the examples that I have written for you. بریم سراغ اگزمپلایی که براتون نوشتم. The first example is it was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. So it was is the past form of to be verb, is was past form. It was typical of the latecomer. اون حالت معموله، اون فردی بود که دیر می اومد، فردی که همیشه دیر میکنه رو بهش میگیم latecomer and it's a word and it's one word and it's a noun means کسی که همیشه دیر میاد و بهش میگیم latecomer، کسی که همیشه دیر میاد. So it was typical of the latecomer. این حالت معموله، اون فردی بود که همیشه دیر میاد. To conceal رو جلسه تو درس قبل داشتیم. The real cause of his lateness. که بپوشونه، مخفی کنه دلیل واقعی دیر کردشو. Lateness is a noun و means دیر کرد. دیر به معنی اسم، نه به معنی صفت، چون صفت میشه lateness میشه nounش. So it was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. خب یه collocation اینجا داریم. To be typical of something or somebody. To be رو صرفش میکنیم با توجه به اون زمان که اینجا زمانش simple past هستش. To be typical of something or somebody. اینجا somebodyه. اوکی؟ پس من اینو تا اینجا میبرم که براتون باشه. اینم somebodyه. Somebody مخففش میشه SB. یکی. So, to be typical of somebody or something یعنی معمول چیزی یا کسی بودن. Number 2, the typical food of Iran is rice with stew.
the typical food غذای معمول ایران. The typical food of Iran is rice with stew. برنج با خورش. حالا هر خورش، مثلا my favorite stew is قرمه سبزی واقعا. What's your favorite stew؟ خورش مورد علاقه شما چیه؟ I do like قرمه سبزی. So the typical food of Iran is rice with stew. Stew means خورش. Number 3. The typical symptoms of this illness is headache. Symptoms means علائم. The typical symptoms علائم معموله، پس میتونه یه collocation باشه. The typical symptoms of this illness این بیماری is headache سردرده. پس typical food میتونیم داشته باشیم، typical symptoms و to be typical of something. مثلا being punctual وقت شناس بودن is typical of me. typical منه، یعنی حالت usual منه. Being punctual is typical of me. Being punctual is typical of me. وقت شناس بودن typical منه. Number 2, the second word is minimum. Minimum is minimum. 3 syllables and the stress is on the first syllable. Minimum که ما تو فارسی میگیم minimum. The least amount of something. The lowest amount of something. کمترین مقدار چیزی رو بهش میگیم minimum. فارسی minimum، انگلیسی is شوا. این صداش شواه. Minimum. The first example is studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. Studies یعنی یک سری مطالعاتی که روی یه چیزی انجام میگیره. پس studies اینجا به معنی مطالعاته. مطالعات نشون میدن که بزرگسالان adults بزرگسالان احتیاج دارن، لازم دارن a minimum of 6 hours sleep. حداقل 6 ساعت خواب رو احتیاج دارن. پس studies show بچه‌ها کسایی که برای آیلتس و تافل میخونن studies show هم میتونه تو رایتینگشون خیلی خوب باشه، هم تو اسپیکینگشون، خیلی به خصوص تو رایتینگ. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. حداقل به 6 ساعت خواب احتیاج دارن. So a minimum of something میتونه یه collocation باشه. A minimum of something. خب. Number 2. Congress has set کرده، بنا کرده a minimum wage for all workers. Wage means دستمزد. Congress has set a minimum wage for all workers. یک دستمزد حداقلی برای تمام کسایی که کار میکنن در نظر گرفته. So set a minimum of something. مثلا باز میتونه یه collocation باشه. Set a minimum wage. Set a minimum wage. یک دستمزد حداقلی. Number 3, scarce means not too much, a few, a little, خیلی کم. Scarce, one syllable, no stress. Water is becoming scarce nowadays. آب تازگی‌ها nowadays یه قید خیلی خوبه باز برای کسی که آیلتس و تافل میخوام بدن. Nowadays این روزها در حال کمیاب شدنه، در حال کم شدنه. So water is becoming scarce nowadays. Number 2, details about this problem. اطلاعات یا detail جزئیات این مشکل details about this problem are still scarce to solve it. هنوز خیلی کم هستن که حل بشه، یعنی اون پرابلمه، این ایت برمیگرده به این پرابلمه، حل بشه. پس to solve a problem یعنی مشکل حل کردن. So details about this problem are still scarce to solve it. So scarce means very little, a few, خیلی کمیاب میتونه باشه، کم عملی میتونه بده. خب این از 3 تا لغات این تخته. بریم برگردیم با تخته دوم. خب بچه‌ها من برگشتم با تخته دوم. بریم سراغ لغت 4. The first word of the second word is annual. So this sound is this. اینو تو درس قبلا بهتون گفتم. Annual. ببین لبم چجوری میشه. Annual means
something which happens yearly or once a year. سالانه. Something which happens yearly or once a year. For instance, چهارشنبه سوری is an annual event in Iran. چهارشنبه سوری یک ایونت یا مراسم سالانه است در ایران. So annual event can be a collocation. چهارشنبه سوری is an annual event in Iran. Number 2, companies publish annual reports. گزارش سالانه. Companies publish annual reports to inform the public about the previous year's activities. کامپنی ها، سازمان ها منتشر میکنن گزارش های سالانه که اطلاع بدن to inform the public به جمعیت، به مردم about the previous year's activities در رابطه با فعالیت های سال قبلشون. previous year means سال قبل، حالا previous year's activities فعالیت های سال قبل. So annual reports and annual events can be two collocations. Number 5, persuade. Persuade. So this persuade, 2 syllables, and the stress is on the second syllable. Persuade, persuade. Persuade means to make somebody do something. یه کاری کنیم که یکی یه کار رو انجام بده. وادار کردن. To win over to do something. باعث بشیم که یکی یه کار رو انجام بده. So persuade means وادار کردن. Beth's loud shriek, فریاد بلند Beth persuaded Jen رو وادار کرد that she was in a real peril, که در یک خطر واقعی بود. Beth's loud shriek persuaded Jen that she was in a real peril. پس peril رو که داشتیم to be in a peril گفتیم to be in danger، در خطر بودن. persuaded وادار کرد جن رو که باور بکنه که بدونه که در یک خطر واقعی قرار داره. Number 2, nobody، هیچ کس. Nobody can persuade him to give up on her. بچه یه collocation persuade اینه. Persuade somebody to do something. So persuade somebody to do something. پس persuade یکی از چیزاش میتونه persuade somebody to do something باشه. این خیلی هم زیاد کاربرد داره، پس من می‌نویسم persuade somebody to do something. یکی رو وادار کردن که یک کاری انجام بده. Nobody can persuade him to give up on her. هیچ کس نمیتونه اونو وادار کنه که دست از سر اون دختره برداره. To give up on somebody means دست از سر کسی برداشتن، بیخیال کسی شدن. I'll never give up on you. من هیچ وقت بیخیالت نمیشم. Number 3, my best friend persuaded me to leave the country for a better future. My best friend، بهترین دوست منو وادار کرد که to leave، که ترک کنم کشور رو برای یک آینده بهتر. So persuaded me to leave the country, to do something. Number 6, essential. 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 This is sure. Essential. Essential means something which is necessary. چیزی که واجبه. Something which is necessary. چیزی که واجبه. It's essential، واجب هست که to have first aid kit at home، که جعبه کمک‌های اولیه. بچه first aid kit means جعبه کمک‌های اولیه در خونه داشته باشین. پس it's essential، واجب هست که جعبه کمک‌های اولیه تو خونه داشته باشین. Number 2, the essential items in the cake are flour and sugar. آیتم ها یا چیزای مورد نیاز و واجب کیک، پختنه کیک، آرد و شکر هستن. flour and cake. آرد و شکر هستن. So it's essential to have first aid kit at home. The essential items in the cake are flour and sugar. بچه essential اینجا adjective. Essential item, it's essential. پس صفت، نقش صفت داره. خب این هم از 3 لغت دوم. بریم برگردیم با تخته سوم. خب این هم از تخته سوم. And the 7th word is blend. Blend, 1 syllable, no stress. As you can see, it has no stress. هیچ استرسی نداره. Blend can be either a verb or a noun. میتونه یک verb باشه یا یک noun باشه. In the first sentence, I used it as a verb.
توی اولین جمله من به عنوان یک verb استفادهش کردم. Take a look. The colors of the rainbow blend into one another. رنگ‌های رنگین کمان blend بچه‌ها means mix کردن، blend کردن. تو فارسی هم بعضی وقتا مثلا خانم آرایش میکنن از کلمه blend استفاده میکنن. So blend means mix. The colors of the rainbow blend into one another. رنگ‌های رنگین کمان با همدیگه قاطی شدن. In the second sentence, I used it as a noun. به عنوان یک noun استفادهش کردم. A careful blend of fine products can result in a delicious food. A careful blend of fine products. So you see, a careful blend. Blend is a noun, careful is an adjective. A careful blend means مخلوط محتاطانه ای از محصولات عالی و خوب. Fine products can result in a delicious food. So a careful blend of something can result in a delicious food. میتونه باعث نتیجه بده، نتیجه یک غذای خوشمزه رو بده، بیا باعث بشه که یک غذای خوشمزه داشته باشیم. بچه‌ها can result in هم توی رایتینگ ها و توی اسپیکینگ آیلتس و تافل خیلی زیاد میتونه استفاده بشه. Can result in a delicious food. Number 8 is visible. Visible, 3 syllables and the stress is on the first syllable. Visible means able to be seen, قابل دیدن. Visible. حالا اگر یه این اولش اضافه کنم invisible نامرئی، مرئی قابل دیدن، invisible نامرئی غیر قابل دیدن. So visible means able to be seen. The ship was barely visible through the dense fog. So barely visible can be a collocation. The ship اون کشتیه was barely visible خیلی به ندرت قابل دیدن بود through لابلای the dense fog اون مه غلیظ. Number 2, before the stars are visible, قبل از اینکه ستاره ها دیده بشن، مرئی بشن یا پیدا بشن, the sky has to become quite dark. آسمون باید تقریبا تاریک بشه. Before the stars are visible, the sky has to become quite dark. حالا شما به من بگین که visible نقشش چیه؟ دقت بکنیم به جمله. Barely visible, was barely visible, stars are visible. It's an adjective, یه adjective. First of all, کلماتی که BLE ختم میشن adjective هستن. ممکنه استثناء وجود داشته باشه ولی کلماتی که به BLE ختم میشن adjective هستن و علاوه بر این بعد از یک to be verb اومده. Was visible, are visible. پس adjective صفته. Number 9, expensive. Expensive رو دیگه فکر کنم همتون بدونیم. Means گران. High in price. وقتی یه چیز قیمتش زیاده, when something is high in price, it's expensive. گرونه. So expensive is an adjective that means گران. Because diamonds are scarce, چون که الماس ها scarce هستن, کمیاب هستن, تو تخته قبلی داشتیم, they're expensive. گرونن. پس این their نیست, their هستش. Because diamonds are scarce, they're expensive. چون کمیابن, گرونن. Everybody likes to have expensive car. هر کسی, everybody likes to have expensive car. هر کسی دوست داره ماشین گرون داشته باشه. بچه دقت کنید برای everybody همیشه فعلی که به کار میبرید سوم شخص مفرده. Everybody likes. توی تخته قبلی هم زده بودم یه جمله راجع به nobody گفته بودم. البته nobody can بود. فعلمون auxiliary verb بود که حالا ولش کنید. با everybody, nobody و امثال اینا فعلی که میاریم سوم شخص مفرده. So everybody likes to have expensive car. هر کسی دوست داره که ماشین گرون داشته باشه. اینم از تخته سوم. لغات ها، کالوکیشناش و غیره. بریم با تخته آخر. و اما اینم از تخته آخر. And the 10th word is talent. Talent means a natural ability. یک توانایی نچرال یا چیزی که توی طبیعت آدم وجود داره، طبیعی. So talent means a natural ability and it's a noun. یک نونه، یک اسمه.
Look at the first sentence. Tom's intrinsic talent was discovered by his teacher. Intrinsic means ذاتی بچه‌ها. میتونه یه کالوکیشن فوق‌العاده ادوانس خوب برای IELTS و TOEFL student ها باشه. So Tom's intrinsic talent was discovered by his teacher. توانایی یا تالنت، مهارت، استعداد ذاتی تام توسط معلمش کشف شد. Number 2. Feeling that he had the essential talent, Fred tried out for the school competition. فرد چون که احساس کرد تالنت یا مهارت یا استعداد لازم رو داره، در مسابقه مدرسه شرکت کرد یا مسابقه مدرسه رو امتحان کرد. So essential talent. Okay, the 11th word is devise. Pay attention, the sound of S here is Z. Devise, devise, 2 syllables and the stress is on the second syllable. Devise means to think out, to plan for something. برای چیزی برنامه‌ریزی کردن. Look at the first sentence. The burglars, غارتگران، دزدا, the robbers, the thieves. Burglars means غارتگر یا دزد. The burglars devised a scheme for entering the bank at night. یک برنامه، یک نقشه برای ورود به بانک در شب رو کشیدن یا برنامه‌ریزی کردن. پس devise a scheme, devise a plan. من اینجا بچه سینونیم می‌نویسم. devise a plot. plot رو تو درس قبلی گفتیم. plot نقشه شومه. همه اینا میتونه کالوکیشن باشه. to devise a scheme, to devise a plan, to devise a plot. plan نقشه شوم نیست معمولا ولی plot نقشه شومه. So the burglars devised a scheme for entering the bank at night. Number 2, I would like to devise a method. To devise a method. یک روشی ابداع کنم، یک روشی برنامه‌ریزی کنم، یک روشی اختراع کنم for learning fast برای یادگیری سریع. So to devise a method is another collocation. یک collocation دیگه هستش. مثلا I have devised this method of teaching by myself. این روش تدریس رو من خودم برنامه‌ریزی کردم. مثلا Number 3, we should devise a plan. می‌بینیم plan اومده. We should devise a plan for the construction of that abandoned building. We should devise a plan for the construction of that abandoned building. برای ساخت اون ساختمون متروکه باید یک برنامه‌ریزی بکنیم. بچه‌ها abandon فعل بود به معنی to quit، ترک کردن، رها کردن. abandoned ایدی گرفته means ترک شده، متروک شده. اینجا adjective، دقت کنید. پس simple past نیست. So we should devise a plan for the construction of that abandoned building. Number 12 is wholesale. wholesale. بچه معمولا کلماتی که compound هستن، یعنی از تجمع دو یا تعداد بیشتری کلمه ساخته شدن، معمولا استرسشون لتری نیست، یعنی روی سیلابل نیستش. معمولا روی کلمه اول استرس میاد معمولا. So wholesale is a combination of whole and sale and it's a compound noun. یک ناونیه که از اجتماع دو تا کلمه ساخته شده، whole و sale، و یکی می‌بینیم به هم چسبیده. معمولا توی حالت کامپاوند استرس روی کلمه اوله، روی کلمه اول میاد. wholesale means عمده فروشی. The wholesale price قیمت of milk is 6 cents lower than retail. میگه قیمت عمده شیر هست 6 سنت کمتر از ریتیل خورده. پس ریتیل سیل خورده فروشی، wholesale عمده فروشی. By buying my socks wholesale, I can save about $50 per year. میگه که از طریق خرید کردن جورابام به صورت عمده میتونم سالی $50 سیو بکنم. So by buying my socks wholesale, I can save about $50 per year. اوکی، اینم از 12 تا لغت امروز.
امیدوارم که به دردتون بخوره، استفاده بکنین. لطفاً مثل اون دوست عزیزم که نمیدونم میتونم اجازه دارم اسمشو بگم یا نه، یه خانومم هست که من خیلی تشویقش کردم به خاطر اون پاراگراف خوبی که ساخته بود. لطفاً سعی کنین مثل اون دوست عزیزمون باشین، جمله بسازین، پاراگراف‌های خوب بسازین، سعی کنین از لغت‌ها استفاده کنین. به خاطر من نیست، به خاطر خودتونه لغت‌ها رو یاد میگیرین. زمانی یه لغت رو خوب یاد میگیرین که بتونین تو جمله استفاده کنین. یکی اومده بود بهم گفته بود که چرا اینا رو میگی؟ باید بگی تالنت استعداد، دیوایس برنامه‌ریزی کردن، هولسیل عمده فروشی، چه میدونم بیوتیفول زیبا، ورک کار کردن. بچه‌ها این is the worst method of teaching. این افتضاح ترین روش تدریس با عرض پوزش که اگه از این لغت استفاده کردم، چون خیلی وقت منسوخ شده و دیگه کسی نمیاد وکبو اینجوری درس بده. پس لطفاً روش یادگیری درست رو یاد بگیرین، پاراگراف بسازین، جمله بسازین، برام بنویسین، درستش کنم اگر که غلط نداشته باشه که واقعاً تشویقتون میکنم برای جمله‌های بعدی. و اگر سوال دیگه هم هست بپرسین. عکس تخته ها به صورت کامل با کیفیت خوب تو چنل تلگرام هست، لینکش رو از دسکریپشن بردارین، سوالاتتون رو بپرسین و مثل همیشه لطفا موضوعاتی که دوست دارین در رابطه باش ویدیو درست کنیم رو به من بگین. تا ویدیو بعدی 12 تا لغت بعدی. See you soon, take care, bye bye.